Record. All right, Mac. That's it. You're on. We're on. It's episode 2. I can't believe we made it a second episode. I said if we get 100 views, we'll do another episode. But I didn't check today. Where's it up to? Yesterday was 200 something. So I checked last night. It was 500 plus. It's not bad. Wow. But a lot of people are going there just to check it out. They're seeing the Yiddish and they don't even. Yeah, but I got. Would you mind? Yeah. We're in a podcast right now. Oh, in a podcast? Yes, we're live. Oh. So would you mind just muting? No, I didn't know it. Wait. So Taka from this person, he just sent me a message. I met him in shul. Yeah. He told me that we should try to mix in a little bit more English because he couldn't understand. So let's try to focus. Let's try to do this a little bit more in English. The jokes at Blab in Yiddish. Als ik hem those best. Here's the question, Mac. What we just you discussed this. It's interesting. Here's wait. I'm going there. I'm going there. We discussed that it's so boring when podcasts start with a background and questions. But apparently, not me, but apparently a lot of people do want to see who you are, where did you grow up, why you wear such a big yarmulke. You know, it's what is this size 8 or 9? Today it's 8. I like it. Looks good. I wasn't talking to you, sir. You didn't go. Okay. Plus, Yaakov Shvaki and MBD are 2 of my heroes, and I like the big yarmulkes. This is inspiration from? I'm trying to grow my pious in, and then we'll do like a. I like it. Feels good, you know. All right, and but funny thing is that you told me after the podcast that maybe we should both ask each other, you know, learn about each other's background. Where do we get together? All these different things that you pointed out. I get a voice note from my close friend Shlomi yesterday saying, "Great podcast, but who? Like people want to know who's Mac." Where is he coming from? Where did you guys meet up? What's your background? Did you grow up in Monroe? What is going on here? People want to know. So, based on your feedback, we're going to start with you. Cameroon haben ausgefunden, Rabbi say, where is the Mechi? By the way, we're both wearing Powwow swaggy today. By accident. I like it. And L'chaim on the seltzers. Very good. Warte, ik mag een brug auf camera of gaat ik niet aan? Ik ga zo maken de brug af. My 7th Heaven Chocolate and Thomas Ashford something. Signed up? Both in for Kosher Palooza. This is going to be like a celebrity. I mean, they both have like major celebrities on board. But I'm saying in general, the whole Palooza is going to be very, very much celebrity focused. It's not like a just a kosher or a food and beverage show. This is all about hype and glitz and glamour. So, Mechi, was hebben we gehad met redden? Ja, Celsius. Yeah, maar gered maybe we're gonna have a crock pot and have some shul. Maybe we should rename it. If you want shul, we'll have to rename it Lyle Shishi, the Lyle Shishi show. No, but it's too. I think someone had that. Yoli. Yeah, Yoli Van. No, not Yoli Vice, the band, but Yoli Carr. This guy last Shishi show. He had some kind of podcast or some kind of show. Yoli Vice, Freeland? No. Nicht kan Husid. Yoli Carr. Nicht Husid, but he's not Kidis Yoli. He's more like Venus style. I don't know. I'm gonna get feedback. Ooh, he's not Venus. I don't care. Yoli Carr from Borough Park, and he might not even be a Yoli. He's about 43, 44. Could be he's already 40. So then he's not. He's probably like one of the first Yolis. Vader Creek. He's got to be like 40. Probably 44 already by now. Who cares? No one's interested in this. Yeah. Next. Okay, Mac. Let's start with where did you grow up? Wie kemst du? Are you sure you want to go? I feel like you have a much longer history, like a much more interesting. No, I absolutely not. I feel like I have a brand for a lot of people watching, or they know me as a friend, or they know me as a brand, and they might not even care where I come from. You know, like, okay, like, do you care where, let me like pump myself up a little bit. Do you care like where, I don't know, Elon Musk comes from? Just because I couldn't find anyone that I compare to. Yeah, it's interesting how you got it. No, okay.
I guess I'm starting with you. Next episode. And I'm gonna start you off. So, like I said, if we had Chul and the Crockpot, maybe next time. But for now, we have Seltzer, L'chaim. Okay, and I want to grab something for a minute. As the phone was ringing, I want to shut the door. I have soundproof studio over here. By the way, you see that? Wow. You see the wall? Oh, it's official. Wow. The wall's full soundproof. Als gaat hem uit een blik en als gebouwd. Oh wow. One of our healthcare who I'm like running after, and I finally found her online. I guess he gave her my number, so she actually reached out. Okay, it's great. He said she's going to be reaching out. Fine. So, yeah, let me go do that. In the meantime, can you speak to the camera while I'm gone? I don't want to cut this. Speak to the camera. Tell them where you grew up. Wie Kimsti in just the basics. Wie bist du aufgewachsen? Wie viel Jahre bist du gewesen? In welche Yeshiva bist du gegangen? Nou, het is wat ik geef. Ik heb in help naar de ik heb verschillende questions I can answer. So, als je mag a commercial break or something, als dat bestuurt te promoten. Kannst du reden for the next shows? What's wegen the next 2 shows that are coming up? Just make a quick commercial for the next 2 shows. Ja? Laat maar zeggen. Als ik breng de... You know what? You want a coffee in the meantime? Nah, seltzer. I'll bring you a coffee. I'll bring myself a coffee. You'll see. Maybe you'll want also. The rhyme is gaan. Okay, guys. So I'm sitting here by myself. We might cut it because Gunnar is ready. But let's say so a commercial break for Powwow. So what's coming up next is the healthcare show, which is on June 13th in the Rockley. It's probably going to be I won't say the biggest, the brightest, whatever. It's taking the healthcare shows. Whoever's in the healthcare industry knows what a show, like the expectations. They go to Florida, they go here and there, and like the show nonstop. But where Powwow comes in is we looked into every event out there, and we partnered with great companies like Type Productions and great companies which they're very, very, very experienced in the healthcare industry. So we took out all the negatives and all the positives from every show, and we put it together in our show. So I mean, things are still being planned, so I can't give out all the details. But if you are in the healthcare industry and you go to shows, even if you never went to a show, this is the one that you can't miss. We'll get into more details maybe in the next episode. We'll see. And the next show coming up is actually in the same month. It's June 28th. This is Kosher Palooza. Kosher Palooza, I see it right. It's basically, some call it a big Kiddush. Basically, going to the Kiddush for the Kosher Palooza. Yeah, so the fact that was vandaag discussen, want mensen vragen, het is een food show, ja, een food show. So the big Kiddush is gerade ganze Gitte this. Yeah. That's what it is. It's a big Kiddush, right? Yeah, especially if you go in the Rundish machen Rotpo in different areas, in different neighborhoods. I brought you a great coffee. And just be careful because it's hot. Oh wow. On this podcast, we keep our word. No way. Of course. Food, Kosher Palooza. Wow. Oh, thank you. Einrege. Okay. Hello. This is what we wanted to do, right? And what does it take to have a little tune? Nothing. Nothing. Just manifest it, and that's it. It was here. Well, see, a lot of times in life, it's in front of you the entire time. You have to take the time. Right. Okay, we're not doing that type of podcast. All right. Nog een extra brug over? Waar ging de spice? Verregnished, S and enjoy. Is dat een hechtje? Jetzt machen wir brug op de potatoes. Wow. God. Producer? The ice. It's the ice cowboy. So listen, is this even on? Let's see. So you grew up in Monroe, Kirisio, yes? What year were you bar mitzvah? So my parents decided about 13 bar mitzvah. I don't know what was behind it. Yeah, probably
And what year was that? Like in what? 90 something? So I'm now 33, so it's 20 years ago exactly. What is that? 92? No. 02. I'm turning. No, 02. It's 01. 03. I was born 89. Okay, so 02. Yeah. So, opgewachsen in Monroe. In gegangen dort, was sagt man heute geherig? Geherig zu der Shingle. Dann Haus gekauft nach Tate. Tate ist gerade sehr relaxed. Feiner Mensch. Es gewinnt eine ruhige Hose, es gewinnt ein extreme Summer. Schei geht's raus. Es ist interesting, weil ich bin aufgewachsen, ist gewinnt mehr. Ich kann also ihr weißt, wie rief man es? Schigetaf. Aber de Kinder zijn opgewachsen, gewoon älter en gewoon meer serious, you know. It's gewoon een beetje meer, whatever, so it's gewoon een beetje interesting. But, okay. In the Muschel bist gegangen zu Summer Camp. So, ik ben naar Jingle, in Monroe Gaide, gaat men in camp, also wie man gaat in... Aber doch upstate anyways. Yeah. But what I think is, van spreekt, wenn ich was gewesen, I don't know, like get Wolf, get Zoin oder Sein? Zoin. Ik ben damals nog gaan, basically, zat me zo'n good for a camp somewhere. En we took him going, but no for 2 Wochen. So jede 2 Wochen a zweite age. What angle do I get if I want to get the pouring on camera? Oh, die alles maar lekker. I finished the seltzer on purpose. Right, so we gegangen zat met camp ben. Gemaakt met de bottles. Später, war der 11, 12? Ja, ons in de 10, ja. Aha, in dort hebben we geworfen Steine, we gaan sports. In camp. De sports, ik weet. Als het geen races. Maar ik mag niet races. Maar ik mag races. Is ik leuk de snelste. Maar we zoeken gaan maken races. Oké. Het kind daar bank, zo in midden en de groes daarin. So, met hem gelachen in de bank. Wees het in de eerst. Oké, we geloven, we geschwitst. Did they play any kind of ball? Did they do the ball on the stepses? Wat grief de stepses in Madrid? Stepses? Nee. Deze nog geween in de heim. Wow, this spice is delicious. Ja, dus. Yeah. First make it mooi, but ik ga zeggen, ik spelen wel eigenlijk. Want most English gaan niet. Ik speel met de bikes, met de... Ik ga zeggen, ik spelen wel. Ze hebben gedacht spelen met de meidelijk. Gaan we reizen, pittenreizen. Ja, klein man. Gaan we reizen, pittenreizen? Gaan we reizen, pittenreizen, jengelig en mijn... Ja, zo zijn. Ja, oké. So ik speel wel. En ze de rode bal, ze zoals maps op de stepses. Of ze willen bij de spits. Of de same points. Depending... The cool kids where I grew up played it with like a baseball type of first base, second base, third base, depending on where it hit. Because I grew up in Seagate, we can go about, you know, that'll be the next episode maybe, but dat geweest een meer international mix van Jeden. Zoals geweest de zaten met de kinderen was een Norgang aan scooter. We can talk about that. He's got that two-wheeler or the scooter? Ja, two-wheeler is geen, dus je gaat dat scooter. Ook gewoon de grove scooter met de grootste wiel, daar hebben hoor je? Noem een raadje met de pitje. Wow, denk aan de moderne scooters. Yeah, misschien ben ik eruit. Wow, okay, whatever. Man, I'm sure a lot of kids flipped over in those hills. Yeah, the hills and plus the Steindele, that was some garbage. Right. Nice place though, nice place. If you don't mind all that. Now, die was gegangen gaan Shaggetsbike. Nee. Oh, so a two-wheeler is a Shaggetsbike, by the way. Dat zoveel ik ga plan blak. Ik weet eindelijk zijn tante gaat daar zijn geld. So I got protection. Dan was this. So he was able to ride a regular bike. Yeah. Just to explain again to the English listeners. See, ik had zo'n probleem de ganze English. Was er was het op de show? I'm gonna explain English listeners. A two-wheeler bike is a Shaggetsbike. They was verstaat. If you know, move on next. Ask someone. I'm thinking if you should ask in English, I should answer you. I don't know. No, it's gonna be understand. Yeah. No, I think we're doing a good mix. Wow. By the way. I don't know who made this, but it's fantastic. This is fantastic. Yehuda's are fantastic. Anytime there's something fantastic. By the way, Yehuda, when he sees this and he sees that what we're doing today, he's gonna be really upset. Fine. Okay, so now wait, we didn't do. Can't believe we didn't do a status in the middle of. Go take your chunt and beer. So this is actually live in middle of the podcast. We're giving behind the scenes to our all access members. They're not all permanently all access.
some of them are temporary, but this is the second VIP. podcast. We're going to be doing more English, and we're also going to be doing background, like find out. People want to know who Mac is, so you're going to find out. So you grew up there, you went to camp, okay, yeshiva. Did you go to like you stayed local, or did you go somewhere international? So by the 13th, I started having issue. I wouldn't call it issue. By the way, one disclaimer. I mean, the things that I went through, that I don't know if I'm gonna share everything, but I don't mean to bash anyone or Why not? say. Do a little bashing. Should I? No. Okay. Yeah. No. So by the 13th, I started having issues with. So basically, I got bar mitzvah, and I looked a little bit different than most kids. Okay. So didn't like it. What do you mean you look different? Ik heb zo, ik ging maar moesel en Ja. ik heb gewoon geschreven uit kijk, zoals RGW de barpaar gebogen. Meinst du, du bist gegangen mit der Kappel inside the hit? Denkst du das? Dann eigentlich Ja, inside the hit. Ist ja cool. Oh, then like the hit as all the way in the back. This is now as when I got the hitch, when I hit okay, but if you want to be cool, you put the yarmulke all the way in, or if you were a little cooler, als je lost a bissel de rim van een kappel, dan een bissel rosa, cool. Dan gartel is geweest low. De man is low, ja. Ik denk dat het gaat met de semester. Wat een vraag. Met mijn gartel put er ook all the way. You got a wedgie. A gartel wedgie. Wat jullie van een miskante. Met geworpen metallus, met de gartel. Zo, de kids de woche had gehabt, weil het ausgesehen een beetje met dem. Ik heb me gesproken wie met dem nog zo'n ausgesehen. Dan staat er maar hit. Met de kraslige, als gaat geherige feste kraslige paes. Grabbe paes met Was gaan het gelezen of niet? Zo, gelezen, ik heb zo schöne, ja. Een beetje schöne, dat had het niet gemeint. Ja. Dat was niet. Wel, maar ik ga daar een kleine poen, dat dus. So dat nog make guy met de grabbe plastic lezen. Right, it just didn't overwhelm you. Yeah, it was bigger Your than mother didn't like it? I didn't like it. No, because the doctor said like I can't like it's right. Because ik weer de niet blip. En dem Geist die von ich gelesen hat, war da muss gelesen die Geist. Ich mag die mit Liebe, den kommen das Trauma von der Jugend. Aha, ich kenne das. Ja, wir hat ik had gelezen wel, het Liebe, opwachsen square, long big guy day gelezen. They saw trauma. But people have to understand when you overcome trauma and when you're, let's say 40 years old or 30 years old, you've been out of the system that gave you the trauma longer than you've been with the trauma. Right. So how many years are you going to live with the trauma? Get past those. Oh, kan ik ga een stuk moeder van maar gaat dat patch. Hoeveel uur als die gaat patch van je moeder? Exactly. Move on. No, but just it's something that is you have some answer that is because of that. It's like your nature is becomes like that. En neem zit met mij, ja, niet. Ah, so it's a therapy perception. Stemmer als den glaze. Anyhow. Dus dat. Dit was de glaze. Ja. Oh, I'll do it again now. I'm in an office. I get my wacht my hit, my glaze. Gewoon mensen gaan mij naar de rechterschap. Kan ik me gezegd, is ook staan mijn history. Yeah, there's the history. Everything adds. And the fact is, a guy like Mac was the guy's dafke jong met krasdige paisant. Dus is wel een tate of een mamere. Terwijl die bestak Siddische man. Die was liep Oosten in Gesidisch. And it's very, so you're not complaining. No, you stop saying the background. Well, yeah. Fine. So then was Marosa vergeide. Ahin was... Wat vergeide? Het is gaat kan scheigens bij nog maar, right? Ja, nee. En dus gaat kan toewielen, want dan staan we als gewaffen. Oké, no. Ze gingen bij de draadje hier nog wel usually aan te doen, maar met z'n Malta, wij zijn dus. Right. En wacht maar. Kijk ze. Ja, ze gingen gerecht, maar after all, a gaat was gesteld wat dem, en een kiet was beslaan andere. Ik weet niet dat was wat van de kamer zijn, hè? Toen was wat van Ingel. Right. Special im schuldig eine. Nee, we kiezen Maggie had gestruggeld. Kijk ze nog Maar de grief van Maggie, ja? Ja. Okay. So, fine. Did you go away for yeshiva? After you guys got that? Yeshiva, so I went back to Haiden after, obviously, they couldn't let it go for too long. So, when it came to yeshiva the next year, yeshiva also made problems. Because, I don't know, he had issues, you know, sometimes like when someone has a history, this is a red flag or right. Something. Yeah. Then one said, so pink them gaat zeggen naar yeshiva. Je manro, ook een man in droog van ergens. Zo. Daarna yeshiva, mogen, neemt hem maar aan.
dort gewesen. Aber so gekommen, als ich nicht belangrijk, weil bringt alle, weißt du, de heiligste Woche von Mandes und dann in die Yeshiva. So kann sagen, da So it turns out you were sent to another yeshiva, was the wrong yeshiva for you. Okay, what happens later? So then I started Yeshiva hopping? Yeah. Okay. So I went here, I went the Kasho again op Kasho, ja. Kasho wees in de Leben Nitre, whatever. Mhm. Ook dort even eins Mann, het geschoten gearbeitet. Wat het wel bij mensen, hè? Vergeet. Ja. En nog aan zeggen, oké, you know what, de mensen is dus, laat me even schicken ergens in Westerwijk. Zo, wat ik schick vind in Landen, in Hitchen. Dat is gisteren. It was in Hitchen. Hitchen, ja. Aha. So, that was already different boys from all different backgrounds, but Chassidish fun. Yeah, more. Serious, Magaleant, had fun. Mm-hmm. A lot of musical boys were there, right? I know Moshe Brody told me that. Yeah. So that's actually what I found out. That right? I heard Shmuley Unger for a few minutes on his podcast. That talk that was from Hitchen. Yeah. So it was very musical. Like, I guess the yeshiva must have allowed you and it was like a camp. You were living with the Bochum like all year round in the same place in the dormitory in the Ramsazach. So everyone had to, for example, Schreiber, Schreiber, and the drummer. The drummer, yeah. So that's what he did all day. He was sitting, drumming, practicing. So you had a safe space. So that was developed. Schon geworden Mac damals? Nein. Nah. Mac came später mit Amazon. Yeah? Business. Okay. So you got married, Baruch Hashem, local, Monroe. Bis I got married. Ja, is dat eigenlijk die Geheer gezegd? Is gasten gaat aan Monroe Meidel? Nee. Nee? Niet van Monroe? Ja, almost Monroe. Willemsburg. Oh, ze hebben ze aan Willemsburg? Ja. Handboeien zijn Monroe, maar aan Schweer met de Monroe gaan. Ah, that's why, okay. So deze organisatie, al nog een ganze maas, was je er dus wat nog hitje nog 3 komen in Queens is hier. Queens, okay. Ik heb het ook in die jaren, ik wil ze allemaal dan noemen, weet je. Ja, but the mass is eindelijk skip van hitje, van mijn glaasje, weet je, maar eindelijk van history, belangtechnisch zien. So ich noch rangen de protectie en de ganze maas. Right. Nog heb ze Jura Halberg, vandaag, we gaan roodgewaar, ja. Masters. The Queens yeshiva. But you went through a little bit of challenges. Gastigat, Stungan, Jobs, other Stungan Grood Alliance. Wie is die gearbeitet? So, paar gasten, we gingen maar BNS voor. Okay. Big this. So, je gaat dan zeggen, oké. Maar BNS gaat is weer beter. We gaan er op levels. There's a lot of room to. Yeah, go. So, ik maak in de dag, okay, I'm gonna become one of the big deals, I think. CEO. I started in the laws because I was a book, warehouse. I was getting experience. I started in the warehouse. I was like bringing out the boxes. I know order. Yeah. I didn't know this. Wow. And so then I got married, and they upgraded me to sales. So in the store. In the store. Which section? In the used department. They have a special used department. Everything's used, like one corner. But you don't have to specialize and know what you're selling? So that was a challenge to use because it was everything. In the other departments, you either cameras, electronics, so you have to know everything. Schwer that. Yeah. Als verkoopt dat bestaat is? Ja. Commission maakt me dat? No. It's not a job these days. You have to be respectful to the customer. So you have to look present them. People come over, you have to greet them and try to sell them. In the Istanbul Cinema ride of the tracks with the in the warehouse. Wacht jetzt zurück zu gehen. Toen alle dagen, was die Yeshivas, moesten een hitchen, dan zag ik boeken, we gaan jetzt terug wissen. Alle dagen, dan kent hij in Yeshiva, gaan dit. Aha. Isn't it relevant to the discussion? That's the warehouse is the guy with the Navy Yard? Oh, so nog B&A. Oh, so B&A was the Navy Yard? No, it wasn't the Navy Yard yet. In the store. Okay. No, but before, when you worked in the warehouse. No, it wasn't because it wasn't used. He used it in the store. In the store. Used departments. You forgot with the Navy Yard, first ik zei. Oh yeah, B&A. You shouldn't be in age in the Navy Yard. Yeah, found that company. Okay. Next episode. Yeah. Interesting. Okay. Yeah. So mitten B&A, we gingen feel als hunger. So I felt like, weil ich gelukkig maar aangaan met de ganze dreams gaan weg. En met nog gingen feel als bored. So I was like, bored? Niet bored. There's no point. I mean,
felt like I want something much more than that. Than stam arbeiten looking jeden Tag 9 to 5. What else checking my bonus, a raise. I wanted something this. The problem was that I didn't know what I'm good at. Like was kind of thing was I think I'm groot gehad ben. So I'm going in my head and I got a career coach. Oh yeah? Okay. So I wanted to know like what am I supposed to do? What did they tell you? It was such a this. Then we got a dream started getting into clothing zaken. I got a dream to make a company, custom clothing. Okay. En moet daar ook te vrienden. Ben je gezien wie dit is, yes? Yeah. And we also had questions. En met eenmaal stuk gezult, ja? Ah, nice. Maar ik ben de eerste was gewoon gezult, like, van deze. En, custom clothing. Yeah, I think you have to go to custom clothing. Custom clothing is your, this. Like, nog een koe gaan, zeggen. Spreek die groot, zoekst I don't know, get the mailbox. Oh, yeah, mailbox is Je gaat dus als guy custom clothing. Yeah? Yeah. Okay, it's still in my pipeline. Yeah? No, eventually I invest in something. No, maybe now. Yeah? Maybe just, leave. All right. Wie gaat een show, okay. Als we maar gaan naar Zuid, dat heb ik gezien. Dat ik even show. But he was anyways in custom clothing, so he knew something. As we de van de chappen of as we de hebben de Kabul hebben. Heißt, gezocht custom clothing. You're in custom clothing now, yes or no? Not right now. I mean, even now you're wearing Powwow custom. By the glasses also custom. I buy glasses. I always make it like I tell them either add a color or add a knitter or remove it. Like it can be straight out of the store. But I see you Shabbos ungeteen, guys ungeteen, alles custom. Yeah. So they bist custom clothing. So they gewusst, got a blik de mensen. So the mom should have there was. Okay. It's a gedaan, ik me even de zoom tegen spenden $2,000. Gibt es nog meer water en ik zo vol. Was ben ik naar master? Maar ik had maar vroeger, het heb ik geholpen. Ik zie dat kan zeggen wat je also didn't know. So zoek me. Maar bezig get op computers, volgens mij heb ik een visie de behind the scenes koop maar op eBay gelijk. Dan gaan we altijd zo koop met verleden en dus. So de andere dagen zijn ik nog een tug die dat treffen deals en dan staat het verkopen. Op de computer krijg je gewoon alle marketplaces waar je verkopen dagen. I took the leap, and he told me ik ging winnen ze wie Leven Mondo doe de risico dat helemaal Woodbury Commons. Five wolves. Yeah, 5. No, 5 wolves. Okay. Woodbury. Yeah. I the guy in, en ga je aan de stores, ik kan hem zeggen coupons, en check alle sales, koop op voor zaken en try te verkopen. Of zo begin ik te gewoon gewerkt met maar waar. Ik ga naar de 60 mensen echt op 60 products. Of dan fiets, maar gaan gewoon in Willemsburg, zo dacht er zo free. Gewoon voor mensen de mall te geëffend. We gaan nemen dat boek en dan gaan we eindelijk aan, dat waren alle brand name stores. We gaan dat met jeans, met alle mijn shirts, met accessories, als pakkenbooks, maar dachten, I didn't even know. And meanwhile, it's funny that the idea, but it's something that jumps around in episodes. It's quite a process. Abu met tie and side and something. Right. When you jump into something, all of a sudden, dachten hebben dan komen. It's a meeting zich daar in de mall, denk ik. Wat mag dat? Deze goed om uit Leila. Oh, Leila. Ogen. En ik begon met search en zaken online bij Sprazen dus. En met de roeren, op een gegeven moment erop gekomen, thrift shop. Doe dus geef? Thrift shop, ja. Thrift shop. Stick to your... En je is ook een thrift shop. Thrift shop, ja. Ja. Je gaat het geert vinden, je gaat het eerst nog geert vinden. Zoals dat ik staan naast, dat kan ik ook maar zeggen, clothing, use, maar zeggen, ik ga maar search for the closest thrift shop. Ik draf me even, kunnen we daar weg, maar hier ingangen. Dan misschien een spoor, dat was kijk voor dat. Beautiful clothing, like brand name clothing, met accessories, maar zeggen, van figuur billig. En gaan we gaan dit, gaan zo, maar gaan ze gaan, ik mijn met elkaar, toen ik veel meer zaken sponsors. Dit zijn ons gaan deze zaken. Die can see, any one of us can speak about our childhood and about yeah, exactly. Because in my case, I can speak for X amount of years. In your case, you can speak about 30 whatever years. No, but I feel like I never said it to anyone, so I feel like it's really? A therapy session. Ik ga schon 10 days. Also ich sag wohl, every podcast I go on, I'm like, I'm not interested in speaking about my background. Let's move forward. But okay, very nice. So you es gegangen als gekauft, zusammengekauft, in Geist jetzt das verkaufen. So I started researching wie kann man das verkaufen. Begon met eBay.
Amazon nog eens weer kan zeggen. Met eBay, ga ik op de mannequin. Really interesting how I learned everything. A mannequin, maar gratis zag clothing. You're right. It's a mannequin, ik heb when I'm to B&H, I got access to get the cameras and Sachen. Okay. I get the deal, the camera and the light. And I clicked on it from the professional photographer. Was that for Was gemacht the lightbox or the? No, it was just a mannequin in my corner. Guess I seen the pictures. Oh yeah, this. Was gemacht the green screen? Onkein green It screen. was too high end. It was very simple. Okay. En toen gaan we listen de dag op eBay. En dan gaan we verkopen of zo. Beer is nog een stuk zaad. Als ik gewoon boord in B&H, ik gewoon boord in. I was like, okay, what's next? Like, this is not a solution. Ik neem alle zaken op één boel. Zo beginnen we in bulk. Also, wie man kent, wie mag gaan dus. Ik neem alle jeans, alle zaken op één boel. Ik heb dat grauwe picture van alle zaken. Zo ook like op misschien weer was van de like geld. En ik zeg maar kooi voor en ga naar later. De demos, Amazon geworden meer dan zacht. Zo aankijken in dus. Oké, eBay kan even gehoogd in dropshipping. En zeggen dat, laat maar even, moet ik veel met Amazon. So Amazon. Ik begon met research om zaken, met een advertise, op een Jiddische course. En ik gewoon tegen een man zien, en we moesten willen een man zien, zo een man ziet eigenlijk aan Amazon course. Ik dacht, oké, ik wil iets lang in Amazon. Dan gaan ze de course, om het even te zoeken. Ik heb het zoveel, ik ben een exhibitor, ik ben een exhibitor bij Exchange Exchange Company. Het is, ik meen, ik ken man, ja, echt Nijma, official Nijma. Ik ken met een andere company. Oh, dat is een company. Okay. No. Okay, so he started a course. Yeah, he started the course. I went to the course. Wait, so you're saying that what? That you went to a course and he ended up being our exhibitor? Yeah. Okay. Ik kwam te meer nog de ganze dag. Echt de wijstig, ja, je gaat eigenlijk. How much did you pay for the course? I think it's $1,200, Wow. Nice money, yeah. And he gave you A to Z Amazon? So eerst als geleden was dat van private label from China. En dan dacht van China. Aha. So sourcing, yeah, branding, the whole 9 yards. Listing also? So listing, yeah, everything that I needed to know for this. So I followed the course and I got into it. And the main dag go the course. I kent Amazon best wel, but gewoon wisten de ganze China zaken, de import and private label. En dus, so Hosblin, en dan ben ik goed monsters. Dan heb ik gegeven dat brand Amos, alle swim accessories. Oh yeah? So I get with the brand list. Mackie Mac. Swim. Swim. SHVIM. Swim Clyde is the guy toch oder nicht? No, I was planning on expanding. Get to gebleven by goggles with the push sponsors. I was looking at the Swim Clyde is that interesting. Well, it used to be something that you know back I don't know 20 years ago on Facebook, like people like the modern people would make fun. Swim Clyde. It was like a thing to make fun of. Wel, ik zie dat als ik met dat Swim Clyde. And until then, though, I'm going as a half bathing suit, like a t-shirt, you know, it's a right game. And today, it became an accepted thing that ladies are all wearing full force. Nicht reden von der Neuser, aber das ist eine interessante Sache. Als de Chassidische Frau mal angebringt, die Missig, sie gehen a full-length, gehirig, ziegemacht von alle Seiten, und sie rief mir nach ein Schwimmkleid. Ja? Een geheerige pandel. Das ist eine scheine Sache, ja. Wow. Eine feine Sache. Aber gestern in Miami aber, interessant, dass ich sie dem Hand, wenn wir gehen gerade nicht, schon weil sie gehen gehirig mit der pinke Turban. Wieso weißt du das eigentlich? Was? Ich mal gewesen. Ich bin in Miami eine lange Zeit. Und sie gehen voll gehirig, weißt? Also davon gehen gehirig. Ich habe mal gesehen, ein Sieger auf dem Beach, als quere Couple geht in Wasser, mit, ich suche jetzt also wir nachher eine Minute, mit der Garten, das ist I'm not exaggerating. One thing you know about Joel, when you look up this, yeah, MS, 99.9% of the time, I'm more likely to have a little salt and pepper. Nah, I don't even, always. I look for Mazin, I said, I don't even exaggerate. When you look up this, also wie der Briske, du weißt, dass der Briske, Nee. der Briske, der Briske, wenn sie sogar eine Masse, was Pazai, ich meine, der Ashiva, der Abunim, dort, in the family, they don't like saying stories, because Kenzan says, Abwart, jede Masse, weißt, die erste Masse, in die weiß wäre gewesen in der Masse, ja, noch dem Lines in der Armee, der Mischpacha, der weiß wie der Lines der Masse, der Moment, oder in die Zeitung, und sie kommen, also a ganze Shell Spices, a ganze Kosher Palooza full mit Spices, Ziegeleikes in der Masse, right?
So wegen dem, der Briske suchen, they don't exaggerate, sind nicht mit Gasen. Wenn sie suchen über Masse, sie geht von der Tat in der Muschel, suchen sie es über, und sie machen so, wenn der Tat gegangen so, machen so, mit jeder, da ist eine Jam, because when you're saying a story, you're using it as a lot of times, benutzt es als a foundation, als a idis, was proven a point, you want to say, it's almost like, a story is like weißt du, da besten, weißt? Wenn er Maße pinkt das der Moshe gesagt, ja. Wie ist er Maße gewesen? Wenn er gesagt, ja. So ja, Menschen gedenken jede Sache. Tuf sie ein paar Beif. Für Mutter war nach genug noch mal gegangen. Wenn ich meine mit Philip Posen und Pinchas Rab. Was sagt, na mitzugehen Tuf Schien. Sagt er 92. Whatever. 94. Ja. Funny. Philip. Is cute. Pinchas Rab zoekt, come on anytime, want we gaat op zijn podcast. Zoekt hem voor de 10th episode dat ik kom. 10th episode zoek ik hem Elon Musk kom. 10th episode. Yes, kannst du kommen. Zoekt even de me, I don't mind. I'd like to meet him. Yeah, join him. Wow, it's a Fine. Ja. You go, Dus gaat als toen ga je met takken is in mijn course, saranga jump to e-commerce. Je hebt een brand, swimzachen. Swimkleider, ja. En nog deem. Zo in mitten, dan moet ze zeggen, oké, vast heb je een future. Ik ga quit B&H. Wow. En dit is weer met een tate, met een brief. Dit is weer die alliance. You yourself. Right. How many years ago was this? I got maybe 9 years ago. 9 years ago. Die gang alliance. Als skinny kleine Ingeman Schickel, de Arbis, de weiß nicht, de Freaks nicht. Du machst da move. Wow. Dat is een ganze Sache. Gewoon gewiss wusste ich die ich jump an wie gefallen ran doen. Maar gewiss ook als van Emma allein ken ik me dus you know, voor de leven als je gaat gaan gaan met gewoon twee keer eigenlijk twee keer. En dus gedacht en ik heb een side job. Maar apps geld en right. So meanwhile ga omdat ik op side job een monsie. Nog op side job eigenlijk zich daar manager in een restaurant, steakhouse. Wow, dat kan je essen? Helemaal zo goed was je week. Als je schon geliefd van Kapalooza? Nee, het moest verkort en zelfs en when you left it went. Ja, we verdragen dus en meanwhile we meer busy met Amazon dacht. So that they realized that they both gehad met restaurant. Gids met S naar de goes met restaurant hangen. Hij trekt je maar gedaan. Sorry, snap voor jou. Als du besucht hast, lieb, aber haft ihr Station, haft ihr Steak. Das was gleich ding. Leute zu einer nach Hafchi. Ab das Fleisch essen, tun essen von der Sachen. Hast du gemerkt? Right. Also wie? Hilges. Wie noch tun wir nicht essen und nicht hängen mit Essen? Ja. Also wie Powwow. We're here to work. We're not here to eat. We're not here to enjoy. We're not here to have a good time. By Powwow, just to listen, I enjoy the show to It's a rule that we have with the staff. Us and including our staff. If you eat, a staff can't eat bachlal anywhere. If you're a staff, if you're hired for the day or for the month or whatever, if you want to eat, you make a plate and you go into a private room where nobody sees you. Us, in the rule is, other esmen aufgestanden. Wie sagt man das? Was je gedaan dan? Ja, wie sagt man das? Wie sagt man das? Other esmen Steindigkeit. Other esmen Steindigkeit. Weil also, die kiekst aus je Arbeit, die kiekst aus wie de hustles, right? Oder nimmst da tellen, in de laatste 2 shows machen wir 10 days. Ze machen da 1:30 break, in de drive in zijn reingegangen, wat gezet, took off our shoes, but we usually wear the earpiece, took off the earpiece, the radio, gaan we getroffen naar Monroe, ik getroffen, ik weet als smedrisch, verlaat ik zijn nacht. Ik ben een kleine smedrisch in Seagate, de Bikke Goilen. In de Bikke Goilen building, I zag Monroe, Williamsburg. Ja, dat is een ältere mensen. Rehab. Ja, Bikke Goilen.
Tja, bekitzer, we gaan naar Minion. Wij zeggen, dat chillen Minion. Omdat dat machine nog is, man, you know. Komt er aan een eigen man van Mandro. En in mitten dat reiselijk goed door die. Gang damals, links me gangen de schmoele strammer. Nee, ik weet niet wat dat. Nee. Met de korte bekjes. Next. Ik ga joi man pieper, joi man cellphone, joi man schlüssel. Als ik iemand läuft nicht, ik kom auf Shabbos. Oh, ken ze aan Shabbos die gehuizen. Het is gewoon in de Mandro. Kom auf Shabbos. Nou ja, du gaat aan zaken. Maar je gaat nog getracht, alle juren prachtige zeegang met de wacht in de huis. Het is getoast de huis. Het is heel getoast. Het is getoast. En dan net met de zaken is voor de kaart. Pieper. Joi man pieper, joi man cellphone. De kids, wie kan deze eraan doen, de picture? Van ken zijn de huid, die zat daar kof. Maar nodig Shabbos die gaat daar kof. Nee, maar de cool guys en gang met de wachtige suithuizen. Zingen met de kleinste in de vrouw. Ja, met de stripes. Ja. Dat is gewoon cool. Aber wie komt deze eraan doen? Want die is gezocht als etwas wegen... Oh, Essen, daar Essen, niet meer stijt over. Nee. Oh, in de radio. Oh. It's always the radio, and we chill. Joel, Est. And it's not even about the eating, it's about the fact that we can sit down and just, it's such a crazy, first of all, it's a chadushim lang, bis we come to our show, and it's hectic, and then nights and nights before the show, and then the night before the show we can't sleep, right? Nobody, die kan schlafen? No. The night before the show, first of all, die is usually busy with the but the laatste show was super busy. Just arriving and it's non-stop. That 20 minutes that we sit down over there. Yeah. Hi. Oh, sure. Anyway, so this is the rules with Essen, but ik ga zeggen wat ik kan Essen ja, ik ga wat redden. Vergeet van de Essen, huh? Fine. We get from the restaurant. Whatever we spoke about, the restaurant. So they was going out of the restaurant, and it wasn't for you. No. So then, so instead of going when we get fully into Amazon. Fully in. Wow, all in. Without any backup. Without money invested or anything. En groot nog een kleine office, dat een basement, waar ik me erop als draagstuk. Usually if a podcast too much was in the brand, or the TV or whatever, you have promotion, but there's not much sold. Dixie, okay. I'm sure I'm still there in Casco, so the 99.9% is zo. Deze van de ganze Woche liggen. Nou, dat is ook een zaak. Dit is je lacht naar sterren zo lang is dat. Oké. Ik had er gebruikt, dus hij is er wat een lekker ster is. Otherwise, yes. Ik vind maar toen bij de. Oké. Laat mij niet, maar door een beetje naar west. Amazon kids. Nog een in Amazon, I realized as I can't pay the bills. Like, wow. I have a family. It doesn't work. Soms kan investeren, soms kan zeggen. Ik krijg die eindje op voor mensen met gekend no, they didn't try. I could have fine. I will go the scanner. It was nice. Kids, I tried. Then I realized that I had to take a job. I was forced to take a job. It was very hard because after being a year self-employed, jumped in Azag in this getried nog naast een job. So what's the job stinging? So I got a job by Amazon company because they knew that what I did for my brand. So they wanted me to do their brand. Like they have a huge company, like a multi-million company that's sold all over every marketplace. They wanted me to run the stores. So dat kan bereiden. Maar misschien $800 I was working there and that's tough. Yeah, it's very tough. And kids said, but Baruch Hashem, it worked out at the end that job got me into my business, we'll get to it soon. Well, dat heb ik basically run the ganze Amazon, the eBay. I made all the listings, the pictures. Ik ga me gewoon de ganze zaken. And over there, I realized, I didn't realize, but co-workers realized that my specialty, my main thing is in the creative side, which is putting together listings, the pictures, the graphics, the finding stuff like that. Wow. I wasn't so good in the technical stuff, in the PPC, it wasn't my thing. So just, if this was a professional podcast, I would like drop in like lessons, like gems. En de Muschel, die hat gesucht. Hashem. Eine hat jetzt eine Sache lief, weil er jetzt mit ihm Geld für die Stücke. Wow. Hashem. Er geht kommen eine Sache mehr, ich weiß nicht. Mika Joe. MKY, MYK.
Mickey Mouse. Bekitze. Huh? Er zoekt me. Nog een, er zoekt me jetzt. Weiß je, so pinklich. Hat lieb zu watchen. Abschen ze status to. Kitze. No, and it's interesting that two lessons. Number one, and this is in every podcast. I really don't want to say this because it's such a learning thing, but maybe for me, people know because they know I don't. Yeah. Samus, well, jede Moon leven, die meist als ze de slecht is bij hem is er git. Dus je komt eruit, ze is git. Ze is git. Ki toiv. Well, you know, dan gaan ze. Well, I wish it is git. So when you're in a situation, waar die meist als je slecht, we zijn ze niet slecht. Ik ga niet gaan job, ik moet niet meer tot job, ik ga geen geld. Nee, wel, in 10 jaar van je, het is die hoeveel geld, wegen deze stupid job. En nog een zaak, als Amul daarvan, Inge mentioned especially the vice team jump around ergens, ga around op zijn company. And maybe find yourself. Yeah. Explore it. First start. Jetzt haben wir schon getroffen. Second episode, learn about Mac's history. Third episode, learn about Mac's history. Fourth episode, learn about Mac's history. It's a long history, heroes. Maar als ik de Magide Shirim, toen Magide Shirim is redden van alle mijn subjects, toen zei listen, chef, we geven een langer leven, we gaan spenden 3 uur of Shirim. Don't worry, met hoe komen we west? Het is een lange podcast. Okay, I think 1,400 people just unsubscribed. It's interesting because we only had like 30 subscribers. That's what we said. Schön. So die is gegangen, als ik nu arbeiten, wat ik getroffen, wat ik gezocht, which is a blessing when someone points out to you what you're good at. It's really a blessing. Realized, oh, okay, thank you, Shan, that I found. I wasn't so confident because my account was always like, I don't know, maybe years now. But people that worked in that company, they left. They either started their own company, Amazon company, or they worked for other company. So they hired me behind the scenes. Wow. To create the listings and stuff. So die is nog gearbeitet, but you already started making some jobs. Yeah. Which is, I think, very important. Again, boom, lesson. The lesson is what? That when you go out and you want to start a side gig, start a side gig. Don't jump into a business. Yeah. Because nogmaals, that case, pink dat yoga out of is nog gewoon gehired, weil je gaat een experience. Yeah. But läuft nicht weg von einer Job, gaat jetzt einen hebben gearbeitet ergens ganze Masse, kitze, but gearbeitet ergens in jener hat ihm gedacht, Michal sagen, ist rausgelaufen früher, hat nicht gar kein Geld verpeisert. Verstehst? Gerät mit einer Ruf, ganze Sache. Point is, he's not watching, he's not on my network. But the point is, ich habe später gerät mit seinem Balabus, who I know, en hij zoekt me, ik heb gebeten, blab is schwierig, man. At least a proef nog pijzer. You know, to train in the next one or whatever. Yeah. And no. So don't jump. Whether it's another job, even another job. Zeg maar, als mensen vragen, was op 10 hierheen. Als mensen vragen mij. I'm just talking about over the last 20 years, maybe 3 people asked me, but I'm just saying. Next episode, we miss we'll show we En zo zei, kick for a job, jetzt. Don't leave your job. Look while you're here. You're live on the podcast with Mac and Joel. I'm live on the podcast? Yes. Oh, again. Oh, the phone. You are. Oh, it's still going. Okay. Some good news. I just got 2 more boots on board. Oh, thank you. Someone's working. Someone's got to work over here. You guys are busy with Powcast. Powcast is not good for you. I don't know. Mechi just made a withdrawal from the business account. What's this? Hello. He just saw. He didn't even collect payment yet. Yeah. Very interesting. You know, I'm learning a lot of very interesting things about Mac. Yeah. Maybe you'll tell me something later. You'll see the podcast. This is mostly in English. The fourth, maybe next episode we're interviewing Uda. Yeah. Get his background. No. I don't get it. Okay. You're not that important. We're just asking because we have nobody else. I need to be interviewed. I'm good.
Okay, Yuda, we'll talk to you soon. We're done in like 10 minutes. Okay, I'll talk to you guys. Kosher. Oh, kosher. Wat is het? Ja. Die was gegangen en dat is jagen hem side jobs while you were working. Nicht has a shul mit Narvet, but nach, whatever, fine. And when did you realize that, is it still recording? Yeah. No. Thank God. When did you realize that you can actually maybe have a full panusa from it? Oh, so at that time, after a year working there, someone like one of the biggest managers there, he left, and I was next to him to take over. I was making $800 a week, and I told him that I'm now at a stage where I need to make at least, I don't know, $1,200-$1,300 in order to live, just to live. And if you want to upgrade me, if you want to promote me a better position, I need to make this money. I said, okay, maybe we'll see this and that. I got to prove back and forth. I was getting tired of it. And meanwhile, I was doing listing on the side. At the same time, I went to someone in Monroe, that is very to Rosspointen, because he deserves a lot of credit. Yakamaya Ferenc, so he used to be in Amazon also a lot. Is that a consultant? He's like a 60-year-old plus, whatever. So I went to him. I told him, listen, I'm at a stage. I'm kind of stuck. Day job. I don't see any future. He doesn't want to promote me normally with a higher wage. My Amazon brand is whatever. It doesn't make money. I can't live from it. Wat zal ik doen? Zeg maar, ga maar de Amazon zeggen. Laat me zeggen wat ze eruit voor. Dan moet ik some kennis expand. En je kent zich goed met Amazon? Ja, ik ben een consultant bij Amazon zelfs. Heel goed. Dus ik kijk eraan de page in mijn account. Gaat er bij Zim listings. Ik ben bezig met de listings. Dus ik ga maken, ik ga gespeeld staan, ik gemaakt, ik neem vandaag information. Die is gemaakt de listing. Nu te flikken met mijn job, ik gegaven, dan is ook gemaakt, dus te flikken met, ik dacht dat ik kan, ik versta niet meer. Die zit zo in de macht, je listings, en die is busy doen, met de job, met dus. Ik moet dus jetzt even naar een company, een listing company, en dan promoten en zoeken via de listings. This is what, like 7 years ago? Yeah. I think them also. I didn't know how he was coming because for me personally, I was very like. I was very quiet, very shy. I was like on my own, sitting on my computer, doing my things. To officially go out and say Mac is here. I couldn't do it. Right. So, niemand gaat terug water in a job. Gaan echt iemand ergens in zijn gegeven jobs in de zaad. I was like, okay, I have to do something. I have to jump in. It's a bit like I build up my confidence more. It's a one day. Took the leave. I gave notice over there, and I opened the company. I went to my heimgang, mach listings. So, es auch geschehen wegen dem, was einige kommen mit so rausgegangen, einer von der alten Arbeiter am Geben sagt, mir, ich mach listings. Ich habe das gemacht an der Public. Einer kommt sagt, selber, ich mach listings. So, dem ist ich wieder ein wie ich gesagt, ich sag so, ja, so, nein. Jetzt gesucht, ja. Dann gehen wir da, schießt danach, so, ja. En dan ik heb me een listing ausgetragen, aber ik sliep en ik nach. Ik maak een listing over de weekend, wat de Shabbat gegeven. En dan denk ik, zei lief gaat, ik ga drastic listings, I want to give it to you. Dan zag ik veel, okay, you know what, I'm out. Ik quit the job, I was so fed up met de ganze dag, I quit. I jumped in, ik wist gewoon de drastic listings. So ik neem weer wacht, 2 te maken. Nu was like, okay, was die gek. So ik quit the job. Drastic listings zijn er dan. Wat is die gedaan? What's the charge for a listing? Dan is het charge $75. $75. Okay. En so then they ganze zaak, I'm gepusht to see like how can I get my name out there? Was ik moest ook, gewoon een job en ga doen listings, but how do I get people to know about it? So deze heb ik ook keine opgewekt, als jullie gezien, dus jullie moeten ook maar op LinkedIn, gezien kleine Joel, gewoon een lijn Joel, Joel, Wol, gezien is in Amazon. Ik doe tips aan Amazon, hij mag nooit, hij mag video's met zaken, hij promoot zich. Ik ga met hem zo'n call, dan gaan we dat collaboration, eerst dat kennen, dus als ik deze met dat phone call, dan is het. Ik zeg, I'm gonna follow, en dem zo op LinkedIn, en moet ik op LinkedIn kan men zich promoten. En ga even naar elkaar, en je zei zaken, en je zei, ik promoot zich, maar jij promoot zich, like, how can I do? Je kent ze stien, like, je kent ze, ga je met de camera, van zo'n weer. Right. Dan ga je met die,
It's you may have gekeken and I kind of was forced in it, well, I got zwei Kinder naar de draaien, I needed money, I was kind of forced. Kom nu met 10 Sachen out of my comfort zone, like I ging met mensen show en we beginnen op Monsi dat kleine event. En einer zit me, ik wist dat ze gerecht maar kan, en ik zich wel sponsoren. Wat is mijn sponsor? Wat dacht ik? Wat dacht ik? Gewoon is dat kind met als eigen business card en zo'n vele artistes. Dat is geen tweede vader man. Ik geloof ik heb daar gaan werken op zijn website branding en dat Welk event? Hem staat klein en einer zo. Oké. Dan ik kan maken snel. Ik moet dat gewoon van sponsorship. Dat staan we met een kleine brochure. Paper was gestaan met dit. Ja. En ik heb een pen. Schön. Warte, das gemacht. Und du sagst so. Ich gesehen, also für Bücher, dann kommen wir halt nach da, dann muss wir. Das kann aufs stammen da 50 in gelaufen Sponsor. Ja, hij rief me gewoon, oké, doe maar Sponsor, met je slecht. Er macht lustig. Ik wil dat niet. Dat niet. Ik denk hem opgesteld, maar ik kopstuk van de stuur. Ik denk, geproduceerd aan mensen, gered ook peppers. Hast du geredet, ja? Toen we redden. Okay, very nice. Los me staan weer liggen. Wie vooruit meer zo in. Like terugleggen. Ik ga gered hebben. En mensen aan het stuur. En nog de event. People can't do me like listings en zaken. So right away, as to become customers. Yeah. From the event. So deze hebben we gedaan. Als we zagen, we got the events, we sponsored. Right. Je neemt uit. Ik ben hier. En moet zeggen, het was ook nog de show demos. Gedaan. Dan nog niet aan die zaken listing komen. Ze gaan amazing listers. But I listing up and the event. The next opportunity, you know, I can be the first. If I can see Ed Rosberg show, boot. Ook de ganze dag gaan boot with that team. And it's a company, na gemacht de Sachen. Once ungemacht Sachen, like, oh wait, ungegeben meine ideas, meine Sachen so. I say. When is Rosekim the nummer Mac? Oh, vergessen von der Mac. Mac is nog een B&H bij de. Ah, wat is jullie van Mac dat? So, oh, The warehouse? Nee, so wenn we gewoon upgrade in the warehouse to the sales, jede salesman got that tag. Dat noemen. So in mijn department is er gewoon einerseits een Michael. Dan kun je geen Michael. Michael kan ook, Michael is mostly gone. So my manager zit ook, how about we do Mac? Hoe sleep guy? Yes, sleep guy. Okay. Some shit like this. Ja, dan is ik weer Mac. Ja. Wow. Oh, so dan zijn ook een van B&H. Gaan nog eens gewoon nog serie van in business Mac. Maar dan is van Roos en business zaken. Moet je dan op LinkedIn getracht tegelijk Michael, like my social security en dan was dat nee. Dacht, oh, eindelijk gaan we van Mac. Ik ben Mac. Unbelievable. So deep is gangen en heen. Life led you bescheffen de aangefeed in Aran en de. Dit is een groot gedaan. En dan is het nog een vier. You do one thing, you jump in, next step. Dus, zaken geschehen. Eén zaak brengt de andere is interessant. Super interesting. So deep is geworden. Nog eens around at Rosenberg, and then you had a regular company at that point. At some point. En van daar, ja, ook geweest. Amazon, wie people start calling op LinkedIn is ongaan meer active. So I got a name out there for that, and Joe helped me go myself with that. I was feeling like inspired with this, so it helped me. En nog dan, ik ga wat, also wie, wat je business omgekomen met de Amazon group, met andere zaken moeten geschehen. I mean, ask me how I met, let's say, Mark Casey, de andere hebben. Yehuda Reich and like the original Barry Lampert and Hannah. So it's not that heavy. We at some point we got to know each other. I don't remember when I got to know you. I think on a paper like by AGTG that was very cute. That was like what? That was like 5 years ago probably. Right? I think it was the second year. First year. I was thinking how to pickle business. Yeah. You had a customer base. Net zoals je kent, zo'n gaat de lange picture of you put your own picture, video in the picture. The picture, I'm gonna this label? Probably label. This label, what, by LinkedIn? LinkedIn Global? Geen nog dan? Misschien bij ieder geen het staat. Bij ieder, je vader, maar dat je nog dan. Ook graag omgaan met LinkedIn shows en zo. Right. Unbelievable. Okay, so, Mechi, wat ze geleerd had zagen doen. Ofwel ik, heb geleerd zagen. Certain things I'm going to repeat to you, certain things not. And pleasure learning more about you. And over the course of the podcast, we'll learn even more as Meret van Zaken Muschel, Shagets Bike, andere Sachen, was we kunnen uitbrengen
Jullie de kapel is going into the hit. Think of this. Is hij eens na? Obrigado, Lian. Wow. Lekker, draai vet, lekker lange. We gaan het drijven uit, man. Ja. Oh, sorry. Maar hij heeft over omvang, door. Hallo. 2 cents plain? Huh? 2 cents plain? Wat zei je? Did you send the message of the group? Oh, ja, gaan schaffen. The cows? 2 cents plain, huh? Mhm. Super interesting. We'll talk about that next time. Wette. Alright, guys. Pleasure. Is geweest in de tweede episode. In de nächste scène willen we zijn. Die Joel. Oh, maar deze geen eentje, denk ik. Nou, ze zijn Wait and zeer see. interessant. Ik ga zeer aan hoe de film. I want to have you back as a guest. Hm? Okay, Mac and Joel, episode 2. Cut. Ga me dat is Is nog eens in de real tune.